Student, today I'm going to explain 42nd session of tax management. In the three previous slides, we have been understanding through the MCQ questions. So in this session also, we are going to understand the problem through the MCQ questions. Okay, the problem number 5. So these are all the common things. That's why I just scrolling down. So MCQ questions. Rent received by virginal tenant from subtenant is taxable under the head. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಓನರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ರೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಮಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಕಮು ನಮಗೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ನ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ. ಆದರೆ ಆ ಟೆನೆಂಟು ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು. ಸಪೋಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಓನರ್, okay, if he is going to let out the house property for one person, so he becomes a virginal tenant. So that tenant, what he is going to do, he is going to sublet it in the sense he is going to rent the same house to some other person. So here the question is, so when the tenant is going to let out sublet, so his income, how it is going to be treated according to the tax provisions, okay, under which heading it will be charged. So of course it is going to be income from other sources, because since the house property does not belong to a tenant and is earning the income from subletting, so that income will be charged under the head other sources, income from other sources. When the portion of the house is self-occupied for the full year and portion is self-occupied for the whole year, the annual value of the house shall be determined by, so let me read this out for you again. When the portion of the house is self-occupied for the full year and portion is self-occupied for the whole year, the annual value of the house shall be determined by the full annual value of the house, the proportionate annual value of the self-occupied portion for the whole year shall be deducted its present standard value, all of the above, none of the above. It is the full annual value of the house, the proportionate annual value of self-occupied portion for the whole year shall be deducted. The net annual value of house let out is 1 lakh. The actual amount spent by the assessee and repair and insurance premium is 20,000. The amount of deduction allowed under section 24 shall be 35,000, 45,000, 30,000, 25,000. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ 1 ಲ್ಯಾಕಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30% ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 30% ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅವನು ಕಮ್ಮಿನಾದರೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಪ್ರಕಾರ 30%ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 30% on 1 lakh. So it's going to be 30,000. 30% on 1 lakh. Gross annual value shall be higher of expected rent, actual rent received or receivable, all of the above, none of the above. Actually it is all of the above. For computation of gross annual value, if actual rent is more than expected rent, then we select the, so ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್.